So on a single new derived column or on a single new expression, we can have a multiple arithmetic operators. And the second point is we can apply the arithmetic operators on. We can apply the arithmetic operators on only date data types and numeric data types. Okay, any value that is looking like a numeric, that on that column we can apply the arithmetic operators. Any column that looks like a date, on that column also we can apply the arithmetic operators. What are the arithmetic operators? Addition, subtraction, multiplication, division. Okay, multiplication, division. So operator precedence. So we can have a customer data here. We can have a customer data here. Okay, select star from RE underscore TBL underscore customer underscore details. This is the table we are maintaining for the customer table, customer data. In this table we are able to see the customer ID, the first name, middle name, last name, gender, date of birth, and the customer address. What we have given here, the customer address, and this is the permanent address and this is the temporary address. One customer can have the one address or many addresses. Many addresses. We are maintaining here it is a permanent address and we are maintaining here as a temporary address. And we can have a customer identity proof, the customer identity proof number, customer address proof, the address proof number, and the country the customer is belongings to, and the state, district, so mandal and village the customer is belongings to. And finally we have a customer pin code and the customer creation date, and the customer which is created by whom, the user ID, and the customer last updated, any value that is updated in the table that should be updated in the last updated column, that the latest data, that the latest modification date will be given here, and the last modified by who has done the modification, that the change we need to track. Guys, understand? Right. Here my question is this is the date of birth, right? By using the date of birth, can we calculate the age? By using the date of birth, can we calculate the age? And what is the formula for calculating the age? So current date to the date of birth, the given date of birth. So current date minus date of, current date is the latest date, right? So the date of birth is the oldest date. Is always you should keep the expression like that. Current date minus date of birth. Date minus date. What kind of result you will see? Date minus date. Number of days it will be returning. Okay. If the number of days will come, how can you calculate the years from the number of days? If you say divided by 365, divided by 365, then the years will come, right? So when I'm calculating the age here, you can see I'm taking the customer ID column here for selecting, customer ID column here for selecting, and the customer first name I'm taking, customer gender, and the customer date of birth column I have been taking, and say I can say customer age. So sys date means in the Oracle we are using the current date and time, sys date, right? Minus date of birth, sys date minus date of birth. If you give 365 here means 1 year equals to how many number of days? 365. We cannot guarantee that is a 365 days year. I'll tell you how to calculate the accurate days of the year, okay, in the coming sessions. And I'm saying I can give the alias as I can say customer age. If I go on executing this query, what kind of results you are seeing here?
inconsistent data type, expected number got to date, means what it is trying to say, I am expecting the number in the expression but it is giving the date. See, inconsistent data type, expected number got date. What is the issue here? So we have to keep the parenthesis for the date column. So in the if the expression is column is having the number, the operator takes the the division operators takes a high priority than the subtraction. The expression would be executed like this. The first execution will be starts here. This is a date and this is a number. So it is saying if it is a number, it will be calculated smoothly. But if it is a date, now it is saying expected number here, but I am getting the date. So that is the issue it is saying. Now for this, you have to use the parenthesis here. You have to use the parenthesis here. Parenthesis here. Now when I am executing this, you can see the age. So every year should have a 365 days is not a rule. So now it is a 2024 year. 2024 year is a 366 days. It is a leap year. Now you have given it is a 365 days. Almost your age is lasting one day. You can see your age is lasting one day. So please don't keep it in mind. This is the decimal points. I'll tell you how to cut the decimal points and how to remove the decimal points in the coming later sessions. Okay, so this is the arithmetic for operator, and this is the arithmetic operators, and this is the newly derived column from the customer data bulk, from the customer data bulk. So these kind of expressions, so many will come in the real-time environment. So we can have the combination of date columns and the number data types in the expression also. If the combination is coming in the expression, you should keep in mind it should be kept with a parenthesis. It should be prioritized with a parenthesis, or else you may get inconsistent data type issues. Clear? So this is how addition, subtraction, multiplication and division. When we move into the another case, handling the null values. Handling the null values. Okay? If you are using the database, means so database can have the absence of values. While inserting the data, I shown you, if I made you an exercise that what is a optional and what is a mandatory test we have conducted in the previous sessions, right? You guys remembered or not? So I was conducted a mandatory and optionality test on the database columns. So whatever the columns has a position that it should have a value, means that is a mandatory. Whatever the column that don't have a values, means that is a optional. In the optional value, so if you are not passing the value, what kind of value will go into that column? Actually, it is a null value. Null value means, here the null value means it is a value which is unavailable, unassigned, unknown, inapplicable, means inapplicable. So these kind of things are called as a null value. So a null value is not same as 0 or blank space. It doesn't have a value in it. It doesn't have a value in it. It cannot be a 0 or it cannot be a blank. It is an absence of value. So if a row lacks the data for a particular column, then that value is said to be a null or containing null value. Null or containing
null value. Okay, so what I am trying to say, select star from re underscore transaction underscore details. This is the transaction data that is available, that has been inserted by the customers by doing the transaction. So you can see here the transaction data. You can see if the customer doing the mobile recharge, if the customer is doing the mobile recharge, other side mobile number also required, right? మొబైల్ రీఛార్జ్ చేస్తున్నాడంటే ఈ హ్యాస్ టు ఎంటర్ సమ్ మొబైల్ నంబర్. ఏ నంబర్కి అయితే రీఛార్జ్ చేస్తున్నాడో ఖచ్చితంగా ఆ నంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డెస్టినేషన్ మొబైల్ నెంబర్. డెస్టినేషన్ మొబైల్ నెంబర్, ఆ డెస్టినేషన్ మొబైల్ నెంబర్కే కదా వెళ్ళాల్సింది, రీఛార్జ్ వెళ్ళాల్సింది ఆ డెస్టినేషన్ మొబైల్ నెంబర్కేగా. ఇప్పుడు మీరు బిల్ పేమెంట్ చేస్తున్నారు. బిల్ పేమెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేస్తున్నారు, దానికి మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుందా? మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుందా? కానీ అకౌంట్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఏది? మీ కన్జ్యూమర్ ఐడి ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అకౌంట్ నెంబర్. అకౌంట్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఆ బిల్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు అకౌంట్ నెంబర్ ఉంటుంది, డెస్టినేషన్ మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది. మన మొబైల్ నెంబర్ కట్ చేస్తుంది బిల్ పేమెంట్. ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్కి మనం బిల్ పేమెంట్ చేస్తాం. ఆ కస్టమర్ ఐడి లేదా ఆ అకౌంట్ నెంబర్ నువ్వు ఎంటర్ చేసావంటే యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్, రైట్? సో అలాంటి కేసెస్లో సమ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ కెన్ హ్యావ్ ఏ బిల్ పేమెంట్స్. ఆ టైంలో ఇక్కడ డెస్టినేషన్ మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుందా? మనకి డెఫినెట్గా ఉండదు. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ destination account number. It is a account number. I kept another column as a account number. చూడండి, whatever the bill payments are happening, those doesn't have a destination. ఆ రిలేషన్షిప్స్ అన్నీ కూడా మీకు కన్స్ట్రెంట్ అనే చాప్టర్ వచ్చేటప్పుడు కంప్లీట్గా అర్థమైపోయింది. ప్రస్తుతానికి మ్యాండేటరీ ఆప్షనల్. ఇది ఎందుకు ఆప్షనల్ అయింది, మ్యాండేటరీ ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు నో. ఓకే, సో డెస్టినేషన్ మొబైల్ నెంబర్ అనేది నల్ అయిపోయింది. ఓకే, సో డెస్టినేషన్ మొబైల్ నెంబర్ అనేది నల్ అయిపోయింది. సో ఐ కమ్ హియర్. ఇఫ్ ఏ రో ల్యాక్స్ ద డేటా ఫర్ ఏ పర్టిక్యులర్ కాలమ్, దెన్ దట్ వాల్యూ ఈజ్ సెట్ టు బి ఏ నల్ ఆర్ కంటైనింగ్ నల్. మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ అనే థర్డ్ పార్టీ టూల్ మీరు వాడుతున్నారు కాబట్టి మీకు ఇక్కడ NULL అని చూపిస్తుంది. మీరు అదే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వాడితే దిస్ వాల్యూ కెనాట్ బి షోన్. యూ కెన్ సీ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ RE underscore transaction underscore details. You can see whatever the destination mobile number is having, those records will show the destination mobile number. Else it shows the what is this actually? Absence of value. The use of the third party tool is wherever the null value is having, at least it shows it is a null value. If you use the command prompt, it will never show. It shows the record. మీకు రికార్డ్ చూపిస్తుంది, రికార్డ్ ఉందని చూపిస్తుంది, కానీ it will never show the value. Then what is the disadvantage of nulls? What is the disadvantage of nulls? We can have a customer details here. So every customer should have a date of birth or may have a date of birth. Every customer should have a date of birth or may have a date of birth.
some of the customers which are having the older customers are there, they don't know their date of birth. Can they say their date of birth actually? Yeah. No, they cannot say. I am maintaining the date of birth column as a optional, means so some of the customers can have that, can know that they know the date of birth, and some of the customers they don't know the date of birth. If the some of the customer they don't know the date of birth, means we cannot provide the date of birth here. Okay, so if you are not providing the date of birth here, means so the column that is having a null value. Then what is the disadvantage of the null values? When I am calculating the age here, you can see I can say customer id, I can say customer id, and the customer name I am taking the columns, and the date of birth I am taking the column here. Now I am calculating the age. What is the age here? How can you calculate the age? Sys date minus date of birth. We have to keep the parenthesis here, right? We have to keep the parenthesis here, divided by 365. Okay, I can say customer underscore age, customer underscore age. When I'm executing this, whatever the data of birth is having, those column you are getting the you are getting the you are getting the customer age. The customer who don't have a date of birth, the value is getting actually what? Null. Here means every column, that is every value or every column that is participated with a null value, the overall result would be what actually? Null. Null. That is the disadvantage of the null value columns. Okay, null value columns దేనితో పార్టిసిపేట్ చేసినా the overall result would be null value. The overall result would be null value. See, some of the, this is the commission amount. If every customer can do the transaction, he may get the commission. నా బిజినెస్లో కస్టమర్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి కొంత కమిషన్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. వస్తే ద వాల్యూ విల్ బి లైక్ దిస్, రాకపోతే ద వాల్యూ వుడ్ బి null value. ద కమిషన్ ఐ మేడ్ ద null కాలమ్. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, get the total tax amount and commission amount from the customers దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసిన టోటల్ ట్యాక్స్ అమౌంట్, టోటల్ కమిషన్ అమౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ వైజ్ అడిగాడు. అంటే ట్యాక్స్ అమౌంట్ ప్లస్ కమిషన్ అమౌంట్ కలిపితే టోటల్ అమౌంటేగా వచ్చేది. టోటల్ కమిషన్ అమౌంట్ ట్యాక్స్ అమౌంట్. సో ఆ ఫార్ములా నేను అప్లై చేస్తే కస్టమర్ ఐడి అమౌంట్ కామా ట్యాక్స్ అమౌంట్, I can say tax amount, comma, so the commission amount, I'm saying commission amount, the total sum of the tax amount plus a commission amount I'm asking. Okay, so I can say plus total charges, alias I'm giving as a total charges. When I'm executing this, you can see when I am executing this, the total charges column would be what actually? Null. Total charges column would be what actually? Null value. Actually it has some tax amount. అవునా? టోటల్ ఇప్పుడు ఎంత చూపించాలి మనం యాక్చువల్గా?
ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఉంది మన దగ్గర, కమిషన్ అమౌంట్ లేదు. అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు షో 17.49 ఈజ్ ఎ టోటల్ ఛార్జెస్. అవునా కాదా? అవునా కాదా? కానీ మనం ఏం చూపిస్తున్నాం కస్టమర్కి? నల్ వాల్యూ. when I come to here, ఇక్కడ ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది, బట్ కమిషన్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? నల్ వాల్యూ. ద ఓవరాల్ రిజల్ట్ ఏమవ్వాలి? యాక్చువల్గా 5.17 అవ్వాలి. కనుక ఓవరాల్ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? దిస్ ఈస్ ద క్లియర్ ప్రూఫ్ దట్ ఎనీ కాలమ్ that is participating with the null value, the overall result would be a null value. మరి ఎండ్ యూజర్కు మనం అడిగినప్పుడు వాడికి ఇలాంటి డేటా చూపిస్తే, బాబు నా దగ్గర ట్యాక్స్ ఉంది ఇదంటే 0 అంటా వదిలేసాయి, దాని గురించి నాకు ఇబ్బంది లేదు. బట్ ఇట్ హ్యాజ్ ఎ సమ్ వాల్యూ, అట్లీస్ట్ ద టోటల్ ఛార్జెస్ వుడ్ బి 17.49 ప్లస్ కమిషన్ అమౌంట్. లేకపోతే అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు షో ద 17.49, రైట్? అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు షో దట్ 17.49. 17.49. Now ఇప్పుడు that's where we have to handle the null values. How to handle the null values? Tomorrow I'll continue with